আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি সবাই ভালো আছো। এলকে এডুকেশনাল টিউটোরিয়ালে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব। টপিকটি হলো ডায়ালগ অন দ্য বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং। এই ডায়ালগটি আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় নিয়ে এসেছি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তাদেরকে অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তো ভিডিওটি শুরু করি। A dialogue between me and my friend about the benefits of early rising. Sujan: Hello Jamia, how are you? Jamia: I am fine, and what about you? Sujan: I am fine too, but why are you always late for the class? If you are so late every day, you will be in great difficulty. Jamia: You are right. Indeed, I always try to come on time, but I simply can't. Sujan: Why can't you? What time do you get up in the morning? Jamia: I usually get up from bed at around 9 o'clock. I watch TV and sleep late. Sujan: I see. You should rise early and get the benefits of early rising. Don't you know the proverb early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy, and wise? Jamia: What is the benefits of early rising? Sujan: As the proverb says, it makes you healthy, wealthy, and wise. Jamia: But how will it help me to become punctual in class? Sujan: If you get up early in the morning, you will get much time to learn your lessons, have breakfast, complete your homework, have bath and meal, and then start for college and reach ahead of time. Jamia: Yes, you are right. I can understand that by getting up early in the morning, I can make the best use of my time. Sujan: Exactly. If you get up early in the morning, your mind and body will remain fresh. Besides, an early riser can work more and earn more. Jamia: You are right. I was in the dark. However, I will start getting up early in the morning. Sujan: It is certainly a wise decision. I will call you tomorrow in the morning at your house and take you for a walk with me by the riverside. Jamia: You are most welcome. I really appreciate your suggestion. Sujan: Thank you. See you tomorrow. সো এই পর্যন্তই ছিল আমাদের এই ডায়ালগ রাইটিং দ্য বেনিফিটস অফ আর্লি রাইজিং। তো ভিডিওটি যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। আর প্রতিদিন নতুন নতুন প্যারাগ্রাফ, ডায়ালগ, স্টোরি এবং ইমেইল ও বিভিন্ন ধরনের রাইটিং পেতে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে।